Let me try to go for ORM-based authentication. So, buzzer reservation part. Let me run it and show you. Then after that, I'll explain. So let me run this one first. Every part is difficult. Remaining every part is very simple. మోస్ట్లీ ఇప్పుడు మనం 2 అథెంటికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం సార్. ఇన్ మెమరీ ఒకటి, జేడబ్ల్యూటీ ఒకటి. అంతే కదా సార్? యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం రైట్ ఇట్. సి ఇన్ మెమరీ అథెంటికేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చి JDBC అథెంటికేషన్. When you are working with JDBC, we try to use this one. అది ఎవరు వాడట్లేదు, ఐడియా కోసం చెప్పాను అంతే, చెప్పండి. నెక్స్ట్ ORM based authentication. It means that when you are trying to using what I can try to say, ma'am, when you are using JPA gani, otherwise Hibernate gani, if for example you are using Mongo Repo, right? In that cases, you can take the help of this ORM based authentications. Okay, ikkada the predefined client signature, I will explain these things later. Next example, maybe tomorrow I'll explain user details authentication. We have a predefined class out there to perform this operation. Then we have to use that way. We can try to perform this operation. JPA based authentication, I can say that. JPA based authentication. Got it? Here for this, the people is given user detail service. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నంత ఒక ఎత్త అండి. ఇది కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది, కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవటం ట్రిక్కీ, అర్థం చేసుకుంటే ఏం లేదు. సర్వీస్ ORM based authentication, right? Now next వచ్చేసరికి JWT is a third party organization providing JSON web token. So JWT. Next వచ్చి and combination we try to use JWT and combination we try to use. Next one OAuth. Authentication means the single sign. For example, once you have the username and password, that username and password, even you can try to use HackerRank. Even you can try to use what? Gmail account can be used for HackerRank and let decode. And even what I can try to say, even you can try to use Twitter work. You can try to use even different even ChatGPT. Yes, you can try to work with ChatGPT also. So one mail ID, yes, you can try to use irrespective of applications. That concept the people is implemented OAuth. This is also important. So main important ఏంటంటే just తెలియడానికి basics కానీ వస్తున్నాయి అంతా. So actually ఏంటంటే mostly the people are implementing JWT, JSON Web Token. మేబీ మీరు వాడితే ఇది కూడా వాడుతుండొచ్చండి, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ మీరు డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి డిజైన్ చేస్తున్నారు మీరు ప్రాజెక్ట్ లాగా, మోడ్యూల్స్ లాగా. మేబీ దోస్ మోడ్యూల్స్ వాంట్ టు బి లాగిన్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ మెయిల్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీమ్స్ ఉందమ్మా, only one mail ID itself we are trying to accessing teams and apps, all the apps we are trying to using, right? That comes in OAuth. So that is way the people design. ఇది ఒకటి కొద్దిగా toughest part, but we have to spend good time on this. ఇది రేపు చేద్దామండి. ఇది రన్ చేసి చూపిస్తానండి, అదర్వైజ్ బిగ్ అప్లికేషన్ ఇది రన్ చేసి చూపిస్తాను, అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. రైట్, థియరీ మాత్రం చెప్తాను, థియరీ చెప్పి ఎలా వర్క్ అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. అది రాయటం కన్నా మీరు ఆ కోడ్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో తెలుసుకుని సరిపోతాయి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ షో యు ఆథెంటికేషన్. లేటెస్ట్ ఆథ్ ఉంది సార్, అంటే JWT వాడుతుంటారమ్మా. ఓకే, JWT ఎందుకు వాడతాం? JWT ఎందుకు వాడతాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యాప్ ఉంది, పేటిఎం ఉంది. దెన్ ఈవెన్ పేటిఎంలో నేను నాకు సమ్ అమౌంట్ ఉంది, ఐ హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్. దెన్ ఐ వాంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. కానీ నా పేటిఎంలో బ్యాలెన్స్ ఎక్కిపోయింది, బట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ నాకు పేటిఎం ద్వారా చేయడం అలవాటు. సో ఇప్పుడు నౌ హౌ కెన్ ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ దాట్ సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్? ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ మై బ్యాంక్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్, బ్యాంక్కి వెళ్ళి JWT టోకెన్, అక్కడ టోకెన్ జనరేట్ అయింది. టోకెన్ ఏంటంటే
only it will be there only few sometimes stateless authentication. Stateless ante it will not remember your username and password permanently. Just if you maybe you try to specify sometimes some seconds, 15 seconds, 20 seconds time set చేస్తావు ఆ టైంలో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. అంటే once you start request then immediately goes the request bank server కి వెళ్తుంది. Then we fetch the information, get the money from the bank and will store inside the Paytm. Our app లో డబ్బులు పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు ఏమైంది టోకెన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. దెన్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లాగిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అగైన్ షుడ్ బి ఓపెన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అర్థమైందా? ఈ మీన్ వైల్ గా ఇది అర్థం చేసుకుంటది ఎక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అని. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యామ్, ఇదంతా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థియరీ పార్ట్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్, ఇది ఒక పాయింట్ అర్థమైతే చాలండి మీకు, అదే ఇంపార్టెంట్ వాడతారు. సో ఇది బస్ బుకింగ్ అప్లికేషన్, లెట్ మీ రన్ ఇట్. ఓకే, run the application. Right, working fine. Now let's go here. ఇది నా టేబుల్స్ అండి. రిజర్వేషన్, ఐడి, బస్ నేమ్, date from destination, price, time to destination. So fine, let me show you then. Admin screen. So let me run this application so that you can get an idea. Stop it here, the entire application. Right, save it. Let me run it. Yeah. Good. Let's check that. So table. So see, these are the tables: reservation, role, user roles, and everything. So we have n number of rows here: ID, email, name, and password. The role, then ID and role, user role, customer ID, role ID. So even this is the way just we specified it. Okay, fine. Now let me run this. Let me open this. Localhost 8081.
then login. Right. Look at guys. It's a timely application, guys. It open like this. Now, see here, register here. Now, first name, Rani, email, Rani@gmail.com, 1234. Password is 1234. Right, registered. Now, good. So now, just now we discuss what is the email, Rani@gmail.com, gmail.com, 1234. So, right. See now, once login, authorization మొత్తం అయిపోయిందండి. ఇలా వస్తుంది. సో ఇది మీరు ఏం చేస్తాం, మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా రెస్ట్ అప్లికేషన్ లో జస్ట్ వి ట్రై టు జనరేట్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్స్. ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటారు, మనకు అనవసరం ఇక్కడ. అంటే మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ చెప్తున్నాను. So for example, as a JSP or timely if you are using and if you're designing, then we should be focused to design all these things. Is it clear, everyone? Yes or no? Right. So this is the way. Here, my bookings. ఇది వర్కౌట్ కాదు, జస్ట్ నేను చూపిస్తాను అంతే మీకు. ఇది part 1 from 2. Main target is right, fine. No reservation, just a reservation dashboard. So let's go and check that. Now reservation user, right? Okay. Right. See what where the password is stored, sir? Encryption format. Also in the bycrypted password, the people is bycrypted password, the people is configured. We configured it so that it's coming like encryption form. This is what we never expect the plain information here. In the database, plain information ఉండకూడదు రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు. ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఉండాలి. Getting my point, guys? So I think when you are providing, you try to provide like admin data one to the like this. But once it goes to in the database, then encryption format will be stored in such a way that we should be designed, guys. Are you clear, please? Yes or no? Yes, sir. ఈ విధంగా ఉంటది. Then ఇది బేస్ చేసుకొని సో లాగౌట్ అయితే లాగౌట్. Then if you right, it not goes, you know, perfectly the view designed it. Now it goes again back. Already I sent you the application మేడం, ఒకసారి చూడండి, అప్లికేషన్ చూసుకోండి, చూసిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి. See, ఇదంతా మీకు తెలుసు, ఇక్కడంతా మీకు అర్థమైపోతుంది, లాగిన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్. Right. Right. First thing is once when I try to start the see here what I did. Let me open here. Just if I start run my application login, line కూడా ఏమైందమ్మా, it opens this page. It means that once I start login, then immediately what happened? Get mapping అంటే ఈ పేజ్ కి వెళ్తుంది, login.html page. Then templates, time leaf. Secure JWT, I'll explain very clearly, guys. మీకు notes కూడా ఇస్తాను, సో డాక్యుమెంట్ చేసి ఇస్తాను. సో I require one more day time to prepare the document. ఈరోజు చేస్తాను అని రేపు చేసి ఇస్తాను, మీకు అది అర్థం కావాలి బాగా. కానీ రన్ చేస్తుంది, డిజైన్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 3 hours పడుతుంది. ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్. ఆల్రెడీ ఐ సెంట్ యూ, మీకు మొత్తం సెండ్ చేశాను. అంటే రోల్స్ పెట్టాల్సి వస్తే 3 rows ఎలా పెట్టాలి కోడ్, అన్ని కోడ్స్ పంపించాను. బట్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. So action. So then once your username and password, just now you discuss, right? Yeah. So registration. If I click the register, then it goes to registration form. Register.html. Then once you open the register.html, then what will happen? Then once action is started performing, then where it goes, registration controller. Registration. Got it? ఇక్కడ నుంచి ద గేమ్ దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ సార్. రిజిస్ట్రేషన్ కి మీకు సెక్యూరిటీ ఏమి ఉండదమ్మా, హ్యాపీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? రిజిస్ట్రేషన్ కి యు ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్.
So what will happen once the registration comes here, then it opens, so registration form, then immediately it goes to register.html, right? The register.html. Once you are pressing the register.html, once you click this, then where it goes, see registration. Let's see that controller. Then control comes here. Then what happening here now? See, this is what. So the user data is storing here. Register ante then what are the data is coming? The registration you mentioned, right? Request mapping. Then the data will be loaded here. The data is loaded here, right? Once the data is loaded, then save method, register student DTO, so that the data will be stored. Save it up. Let's observe that, guys. How it is storing. So default user service is one predefined class. Let me try to open this. See, default user service extending user detail service. So guys, user detail service, just now I told you, right, is OR mapping based authentication అండి. Same way మనం JW కూడా రాయాల్సి వస్తాయి. We'll discuss the time. User detail service అంటే ఏంటి? Is the interface loads the user specific data. User detail service low, then having some specific information. It loading the user information. ఈ loading ఇది ఉంటుంది ఇట్లో. But let me try to check that. Click here. Go and see that. See, load user by username. Load user by username is a predefined method, guys. If you want, you can try to override this method. This method having a great capability loads the information. Other than the one, save method. Save method, what exactly is doing? Register, then it will provide implementation logic wherever you want. You can try to store the data in the database. So here, observe that name, email ID, password, role. What is the role you are writing? That role will come and store here. మనం ఎక్కడైతే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. Are you clear, sir, please? Yes. You use one model class. So I have here, observe that up to here is fine. Then who is implemented this one? The question comes like this. Who will implement this one? Just now we've seen that registration control, observe that default user service. Then what we are doing now here? User service dot, look at now, user service dot save method. Then like this, just we are storing the data. Save method, when we are using, then immediately this object is storing. Then this is the way you can write it. So I think is it clear, sir, please? Yes. Then information will be loaded. That's a great capability, boss. Now here, what is this user? Observe that return type is user. ID, name, email, password. Join table, user role. Roles we mentioned here. Right. Once you save the data, then what is the role? That information is returning back. So this is just to be written here, so we not completed this application. Just registration is happened here. That's it. Registration is happened. After that, we started login. Once registered, that's it. Here still not completed, guys. This application complete కాలేదమ్మా. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? అది సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సేవ్ యూజర్ లో ఉంటది సేవ్ మెథడ్ అనేది. Then user having some information. What information? Role related information. Everything will come and will. Then we should be go forward. Remaining operations. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటా స్టోర్ కాగానే then immediately we try to open the login page. Login page వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. Redirect to login. Then control comes to here. Login, right? So this is the way. Where is login.html in there? So what we are doing now, login.html. So we try to specify user related data and username and password. Then once you submitted, then action started performing. Then where it comes back again, login controller. Simple example and look at now, login here. Then what is the user information we are having? Post mapping. So yeah.
Okay, user. That username and password will be stored here. Then load user by username. What is this load user by username? Identama is a predefined method. It's a predefined method available user service method. The user service method. Let me show it. Click it again. Right. So user detail service here. So in this interface, user service interface, having this method started performing the operation. What information is containing here? Specific information. User specific information is trying to loading. Then see, load user by username. That's it. Login user. So the information will be there here. Then we'll try to check load users by username. Get username. What is username? Shiva, or maybe what is the username you specified? That username. That's it. We are not doing anything great here. That information we are trying to fetch in. Then again, now you can come here. You should be focused security part in this case. Login operations whenever you're trying to performing. Why we are using deprecation, guys? Super warnings. If you specify the super warnings, generally I remove them. What is happening? You can observe that. See, the deprecated messages will come like this. So if you're using here, then we can avoid the deprecated warnings here. Just avoid. To avoid the deprecated warnings, we try to use suppress warnings so that it will be removed the deprecated warning messages. Right. Web security config adapter. Even if you want to remove it, no issues. See, password encoder by crypto password encoder. What is this default user service implementation? Once again, default user service implementation. Click here. See, default service. Or default service implementing what? Extending what? User service, right? Default service implementation class level. Yes, we are trying to writing implementation logic of load user by username. So that find by email ID is available or not, it checks that everything is fine, then the data will be stored here. User, right? User, then user equal to null, invalid username and password. No, user is not invalid. Then so return user is, see here, very important points. All these are complicated important points. User, he calls the more complex constructor with all Boolean arguments to true. ఇక్కడ ఏమైందంటే user is one predefined class. Predefined class is available user. This user representing email ID and password like this. Role, then authenticated or not, it will check that everything is fine. See, granted authority. Granted authority means that representing the authority granted to authentication object. So granted authority means that it provides it provides the access to the particular user and particular role information. So సింపుల్ గ్రాంట్ ఇది ఫిక్స్డ్ అండి, ఎంత రాయాల్సిందే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. మనం రాయనవసరం లేదు, అన్ని వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. రోల్ డాట్ గెట్ రోల్, రైట్. ఇది సేవ్ మెథడ్. రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మనం రోల్ ఫైండ్ బై రోల్ కోసం. So user report dot save user. This is what generally we try to perform the operations. Then once again, now let's come back to then default service implementation. This class we can try to configure here auto while, so that you can use the particular method. I can try to use, authentication provider, DAO authentication provider. So it is a predefined class, sir. Predefined class implementation that retrieves user details from user data set. So DAO authentication provider, what exactly is doing? DAO authentication provider implementing authentication provider interface implementation, retrieving user information from user data service. So DAO authentication, new provider. See, set user data service. What is service? So this one, we provided the logic of implementation here, right? We provided implementation of default user service implementation. We mentioned here. Next, encoder. Now data వచ్చి encoding format లో store కావాలి. So we use like password encoder like this. That's it, sir.
This is a common, sir. Automatically being class objects created whenever is required. According to that, it will be open, it will move forward. See now? See. Registration, permit all. Registration can do everyone, sir. I don't mind any request. Authenticated for login page. Default successful URL. Dashboard. Once authentication is completed, then dashboard. I want to open, permit all. Log out. So that's it, sir. This is the way logout request matcher new and path request matcher logout. So this is the fixed way of writing, sir. So especially here, the important part is user detail service and user. User detail service representing what? User specific information. User can hold the role of the particular user, and once the role is matching, then it move forward. So I think is it clear? కొద్దిగా అర్థమైందా? ఇది కొద్దిగా కష్టం ఉంటుందండి, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది అంత ఈజీ అని నేను చెప్పను. అన్నిటికన్నా కొద్దిగా టఫెస్ట్ పార్ట్ ఏంది అంటే డిజైనింగ్ లో కానీ డెవలపింగ్ లో కానీ ఇది ఒక్క పార్టేనండి. సెక్యూరిటీ ఒకటే పార్ట్. ఐ సెంట్ యూ దిస్ 2 అప్లికేషన్స్. ఒకసారి చూడండి. ఇది ఓఆర్ఎం బేస్డ్ అథెంటికేషన్. రేపు నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. దెన్ జేడబ్ల్యూటీ మీకు థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్టెప్స్ నోట్స్ ఇస్తాను, హౌ ఇట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. సో అది చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. దట్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. అది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఇదేంటంటే ఐడియా కోసం. దెన్ ఇఫ్ యూ నో దట్ దట్స్ ఎనఫ్. ఈవెన్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ వి యూజ్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే యూజర్ డేటా సర్వీస్ వాడానో అది కూడా వాడాలి జేడబ్ల్యూటీలో.